അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ദുബായ് ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റിയിലെ ക്രിസ്മസിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസും പിന്നെ അവിടുത്തെ ഫെസ്റ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സും ഗെയിംസും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടിട്ട് വരാം. നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് വൈബ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ അവർ ഡെക്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ക്രിസ്മസ് ട്രീസും സ്നോ ഹൗസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റിയിലെ ഓപ്പൺ ഏരിയയിലാണ്. അതായത് ലേസർ ഷോ ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അതുള്ളത്. കുട്ടികൾ ശരിക്കും ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യും. കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഗെയിംസും റൈഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക്ഷോപ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സാന്റാക്ലോസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അടുത്ത് ചെന്ന് സാന്റനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സമയം കാരണം. പക്ഷേ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ അലൗഡാണ്. ഒരു 4 to 10 PM വരെയാണ് സാന്റനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ടൈം. ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടായത് 15th ഡിസംബറാണ്. 29th ഡിസംബർ വരെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ദിവസവും 4 മണി മുതൽ 10 മണി വരെയാണ്. ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ ആണെങ്കിൽ 11 മണി വരെയും പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ.
വലിയ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആണ്. ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്രിസ്മസ് ട്രീസൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയില്ല. ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ ഒരുപാട് സ്പോട്ട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടുത്തെ ലൈറ്റിങ്സൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇത് നമ്മൾ വന്നത് വീക്ക് ഡേ ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത് കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഫുള്ളി ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരും അറിയാത്തവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വരാം. ഷുവറായിട്ട് നിങ്ങളിത് എൻജോയ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ.